জোহার, ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ড। আশা করি তোমরা ভালোই আছো। তাহলে দেখে নিই আজকে আমি খাবার কি নিয়েছি এখানে আছে 4টে লুচি, আর নিয়েছি এখানে আলুর দম, আর নিয়েছি মটর আলুর ঘুগনি, আর এখানে একটা পোচ নিয়েছি, ডিমের পোচ, আর নিয়েছি বাঁধাকপি, আর অল্প ভাত নিয়েছি। তাহলে চটপট আমি খাওয়াটা স্টার্ট করি। এখান থেকে খাওয়াটা স্টার্ট করি। জোরে খিদে পেয়েছে, খুব জোরে।
ঝাল হয়েছে, এই আলুর দমটাই ঝাল হয়েছে, খুব খুব স্পাইসি। আজকের আলুর দমটা প্রচণ্ড ঝাল হয়েছে, পুরো মুখ জ্বলে গেল একদম। ফ্রেন্ড, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। বাই।